Hay una idea profundamente arraigada que nos han repetido durante años, que amor es entregarse por completo, que amor es ceder, que amor es sacrificarse. Why is mensage onxuin romantico, acosado mosdon, yo emotional del que solimos admitir. Porque cuando el amor se confund con el autoabandono, deja de ser un vínculo sano, y se convierte en una forma elegante de perderte a ti mismo. Desde la psicología, esto es claro. El amor auténtico no exige que te borres, no pide que renuncies a tu esencia ni que traiciones tus valores para sostener una relación. Cuando una persona empieza a amar desde el miedo, el primer precio que paga es su identidad. Deja de decir lo que siente para evitar conflictos, empieza a justificar lo que le duele, normaliza el malestar y aprende a calar para no incomodar. Poco a poco, sin das cuenta, va reduciendo su mundo emocional hasta que toda su estabilidad depende del otro. Y eso no es amor, es dependencia. El amor sano no se construye desde la renuncia a uno mismo, sino desde la presencia plena de dos individuos completos que deciden compartir, no desaparecer. Amar sin perder implica entender que tu bienestar emocional no es negociable. No puedes amar bien si tienes que anestesiar, minimizar o adaptar constantemente para encajar en la vida de alguien más. La psicología nos enseña que cuando una relación exige que te apegues para funcionar, el problema no está en tu intensidad, ni en tu sensibilidad, ni en tus necesidades, está en la estructura del vínculo. El amor no debería doler de forma constante, y ni exigir que te conviertas en alguien que no es para ser aceptado. Muchas personas confunden compromiso con sacrificio extremo. Creen que amar es aguantar, tolerar lo intolerable o demostrar lealtad a costa de su dignidad. Pero el compromiso sano no implica traicionar, implica responsabilidad emocional mutua. Amar no significa dejar de ser tú, significa elegir al otro sin dejar de elegir. Cuando te abandonas por amar, el resentimiento aparece tarde o temprano, porque el cuerpo y la mente no olvidan lo que la conciencia intenta justificar. Hay relaciones que sobreviven únicamente porque una persona se es pequeña. Reduce sus sueños, limita su voz, ajusta sus límites y aprende a vivir en una versión recortada de sí misma. Y desde fuera puede parecer amar, pero por dentro hay una profunda disfunción interna. La psicología es contundente en esto. Cuando el yo se fragmenta para sostener un vínculo, el costo emocional se paga con ansiedad, tristeza crónica y pérdida de autoestima. Amar sin perder es una forma de autocuidado, no de egoísmo. El amor sano no te pide que te sacrifiques, te invita a crecer. No te obliga a elegir entre tú y el otro, porque cuando el vínculo es saludable, esa elección no existe. Puedes amar intensamente sin dejar de respetar, puedes comprometer sin desaparecer, puedes compartir sin diluir. El problema no es amar mucho. El problema es amar desde el vacío, desde la herida, desde el miedo a no ser suficiente si no lo das todo, incluso a costa de ti. Y aquí hay una verdad incómoda pero necesaria. Si para que alguien se tienes que dejar de ser tú, esa persona no está enamorada de ti, sino de la versión que fabricaste para no perderla. Amar sin perder requiere valencia emocional, porque implica sostener tu
Identidad incluso cuando existe el risco de que el otro no se quede. Pero es risco es, paradójicamente, la base del amor real. Porque solo cuando tú mismo puedes saber si te eligen de verdad. Desde una mirada psicológica madura, el amor no se mide por cuanto te sacrificas, sino por cuanto te respetas mientras amas. No es cuanto aguantas, sino cuanto te cuidas. No es cuanto cedes, sino cuanto te mantienes fiel a quien eres. Amor no debería costar tu paz, tu voz ni tu dignidad emocional. Si eso ocurre, no estás amando, estás sobreviviendo dentro de una relación. Why, recuerda esto. El amor que te pide que te pierdas nunca será tan valioso como el amor que te permite cuidar contigo mismo. Existe una idea equivocada que muchas personas arrastran desde sus primeras experiencias afectivas. Cree que poner límites es un acto de frialdad, de egoísmo o de falta de amor. Nos enseñaron que amor es aguantar, que quien ama de verdad se adapta, cede y soporta. Pero desde la psicología, la realidad es muy distinta. Sin límites claros no hay amor, hay apego. Y el apego, cuando no se regula, termina ahogando el vínculo que intenta sostener. Los límites no son muros, son marcos, no separan, organizan, indican gesto donde lega tu responsabilidad emocional y donde comienza la del otro. Cuando una relación carece de límites, se instala la confusión. No sabes que es tuyo y que es del otro, que debes tolerar y que no, que puedes pedir y que debes calar. Y en es terreno difuso, el desgaste emocional es inevitable. Amor sin perder implica tener la claridad interna para decir, esto no me hace bien, sin sentir culpa por proche. Muchas personas evitan poner límites por miedo al conflicto o al abandono. Prefieren calar antes que arriesgar la relación. Pero lo que no se dice no desaparece, se acumula, se transforma en resentimiento, en irritabilidad, en distancia emocional. La psicología lo explica con claridad. Cuando los límites no se expresan, el cuerpo lo hace por nosotros, a través del cansancio, la ansiedad o la disfunción afectiva. El silencio prolongado no es paz, es desgaste silencioso. Poner límites no es controlar al otro, es responsabilizar de ti. No se trata de imponer, sino de expresar con honestidad lo que necesitas para estar bien. Un límite sano no amenaza, no manipula, no castiga. Simplemente establece una línea clara. Hasta aquí puedo acompañar, mas lo me pierdo. Y cuando una persona reacciona con enojo, burla o desprecio ante tus límites, no está rechazando el límite. Está mostrando que se beneficiaba de tu ausencia de límite. El amor sano no se rompe por un límite bien puesto, al contrario se fortalece. Porque cuando dos personas saben dónde están las líneas, el vínculo se vuelve más seguro, más predecible, más confiable. Los límites permiten que el amor respire, evitan la invasión emocional, la dependencia excesiva y la sensación de asfixia que muchas relaciones arrastran sin saber nombrar. Amar sin perderte es entender que decir no. A tiempo es muchas veces la forma más honesta de decir sí a la relación. Hay quienes confunden límites con rechazo. Creen que si el otro marca una necesidad o expresa una incomodidad, es porque ya no ama. Pero el lim, no dice no te quiero,
dice, assi, si, pudo, querat, sin dañon. Diste la psicologia, esto es fundamental. Los relations que duran no son los que evitan el conflicto, sino los que saben gestionarlo con respeto y claridad. El lim, it es una invitación a relacionarse mejor, no una amenaza al vínculo. Cuando no hay límites, apes el sacrificio unilateral. Uno damos, cedemos, toleramos, hasta que se vaya. Y cuando el vacío se es evidente, llega la pregunta que nadie quiere enfrenta, en qué momento deja de importar. Los límites existen para evitar ese punto de quiebra, son una forma de amor propio en acción, una declaración silenciosa de dignidad emocional. Aprender a poner límites no siempre es cómodo. Implica atravesar la culpa, el miedo a decepcionar, la incomodidad de no ser siempre complaciente. Pero también implica recuperar la coherencia interna, porque cuando lo que sientes, lo que piensas y lo que haces están alineados, la autoestima se fortalece. Y, desde hoy, el amor deja de ser un campo de batalla, para convertirse en un espacio de encuentro. Amar sin perderte es aceptar que no todo vale, que no todo se negocia y que tu bienestar emocional no es un lujo, es una necesidad. Los límites no te alejan del amor, te acercan al único amor que realmente vale la pena. El que no te exige desaparecer para poder existir. Porque donde no puedes poner límites, no estás amando, te estás perdiendo. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que el amor verdadero debía sentirse como un terremoto emocional. Que si no dolía, si no desbordaba, si no nos quitaba el sueño, entonces no era real. Así aprendemos a confundir intensidad con conexión, ansiedad con pasión, y sufrimiento con profundidad emocional. Pero desde una mirada psicológica madura, esa confusión es una de las principales causas del desgaste afectivo en las relaciones. La intensidad no es una prueba de amor. Muchas veces es solo la expresión de heridas que aún no han sanado. La intensidad suele nacer de la incertidumbre, de no saber si el otro estará, si hará, si responderá, si cambiará. Esa montaña rusa emocional genera picos de euforia, y quedas de angustia, que el cerebro interpreta como algo significativo, casi adictivo. Y ahí está el problema. Lo intenso activa, pero no necesariamente vincula. Puede mantenerte enganchado, pero no necesariamente cuidado. Amar sin perderte implica aprender a distinguir entre lo que te acelera y lo que te sostiene. Muchas personas dicen con esta persona siento todo, pero lo que sienten es ansiedad, miedo, hipervigilancia emocional. Están siempre atentos a señales, palabras, silencios. Viven interpretando gestos, justificando ausencias, tolerando incoherencias porque, de alguna manera, esa intensidad les hace sentir vivos. La psicología lo explica con claridad. Cuando hay una herida de apego, el sistema emocional busca estímulos fuertes para compensar la inseguridad interna. Eso no es conexión, es supervivencia emocional. La conexión real, en cambio, no necesita sobresaltos constantes. Se construye desde la coherencia, la presencia y la seguridad emocional. No te mancha en vilo, te da solo. No te obliga a dudar de ti, te confirma. No te empuja a adaptarte todo el tiempo, te permite ser. Y aquí aparece una verdad incómoda para muchos.
El Amazono piud sentas tranquillo, y esse tranquilid ad avisis sicum, fund con aburrimiento cuando estamos acostum, brodos al caos emotional. Quins venen de relations inestables sulen desconfiar de la cama, cuando no hay drama, creen que faltu pasión. Cuando no hay conflicto, piensan que algo anda mal. Pero la cama no es ausencia de amor, es presencia de estabilidad. La psicología nos muestra que los vínculos seguros no generan dependencia emocional, sino autonomía compartida. No necesitan demostrations constantes porque se sostienen en la confianza, no en la urgencia. La intensidad suele exigir sacrificios silenciosos. Te pide que estés disponible siempre, que adaptes tus tiempos, que toleres incoherencias porque así es el amor. La conexión, en cambio, no te exige desaparecer, te invita a compartir desde un lugar de integridad. Cuando hay conexión, no tienes que esforzarte por ser elegido, simplemente es, y eso cambia completamente la experiencia emocional del vínculo. Amor sin perder implica revisar qué tipo de amor estás buscando. Si uno que te mantenga en alerta constante o uno que te permita descansar emocionalmente. No se trata de renunciar a la pasión, sino de entender que la pasión sin estabilidad termina agotando. La verdadera profundidad emocional no se mide por cuantas veces lograste, sino por cuantas veces te sentiste seguro siendo quien es. Cuando confundes intensidad con conexión, justificas lo injustificable. Normalizas la inconsistencia, minimizas el males, y lomas ama, a lo que en realidad es miedo a estar solo. La psicología es clara, lo que te desorganiza emocionalmente de forma constante no te está amando bien. El amor sano no te mancha en vilo, te acompaña. La conexión auténtica se nota en lo simple. En la palabra que llega cuando lo necesitas, en el respeto por tus tiempos, en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. No necesita fuegos artificiales para sentirse real. Se siente real porque no te hace dudar de tu valor ni de tu lugar. Ama sin perder es aprender a elegir vínculos que te regulan, no que te desestabilizan. Y cuando entiendes esto, algo cambia profundamente dentro de ti. Dejas de perseguir lo intenso y empiezas a valorar lo consistente. Dejas de lamar amor al caos y comienzas a reconocerlo en la coma. Porque el amor que vale la pena no te sacude, te sostiene. Hay una regla silenciosa que atraviesa todas las relaciones sanas, aunque pocas veces se diga en voz alta. La lealtad más importante no es hacia el otro, es hacia ti mismo. Y no porque el amor deba ser egoísta, sino porque cuando te traicionas por miedo a perder a alguien, el vínculo que construye es torcido. Desde la psicología, esto es fundamental. Nadie puede amar de forma sana si primero se abandona a sí mismo. Muchas personas entran en relaciones con una pregunta implícita, que nunca se atreven a formular. ¿Qué tengo que hacer para que no se vea? Y desde ahí comienzan las concesiones invisibles. Calan lo que duele, aceptan lo que incomoda, justifican lo que no encaja, no porque estén de acuerdo, sino porque temen que ser fieles a sí mismos tenga un costo de más, yodo alto. Pero esa estrategia tiene un precio mayor, la pérdida progresiva de la autoestima. Ser leal a ti no significa cerrar el corazón ni imponer tu voluntad. Significa mantener una coherencia interna entre lo que sientes,
lo que piensas y lo que haces, cuando romps esa coherencia para sostener un vínculo, el cuerpo lo registra. Es la ansiedad, el cansancio emocional, la sensación de estar actuando en tu propia vida. Amar sin poder implica reconocer que ninguna relación vale tu autoabandono. Hay una diferencia profunda entre adaptat y traicionat. Adaptas es negocia, dialoga, crece juntos. Traicionat es renuncia a tus valores mínimos, a tus necesidades y silencia tu intuición para evitar el rechazo. La psicología nos muestra que cuando una persona se traiciona repetidamente en una relación, termina desconectándose emocionalmente, incluso si el vínculo continúa. Porque el amor no puede florecer donde el yo está constantemente en peligro. Ser leal a ti mismo requiere courage. Implica aceptar que, al mostrar tal como es, existe la posibilidad de que el otro no se quede. Pero esa posibilidad no es una amenaza, es un filtro. Si alguien solo puede amar cuando te adaptas, te calas o te reduces, no está amando tu esencia, está aprovechando tu miedo. Y el amor que nace del miedo nunca es libre. Muchas personas confunden lealtad con sacrificio. Creen que ser leal es aguantar, sostener, permanecer a cualquier costo. Pero la lealtad auténtica no se mide por cuanto te quedas, sino por cuanto te respetas mientras estás. La psicología del amor sano es clara. El vínculo debe ser un espacio donde puedas ser tú sin miedo a perder al otro por hacerlo. Cuando eres leal a ti, algo cambia en la dinámica relacional. Dejas de mendigar atención, de justificar incoherencias y de competir por amor. Te relacionas desde la elección, no desde la necesidad, y eso transforma completamente la forma en que amas. Y no buscas que te completen, compartes desde la plenitud, y no te aferras eliges. Ser leal a ti mismo también implica saber cuando el amor dejó de ser un lugar seguro. No desde el impulso, sino desde la claridad. No siempre significa dejar de amar. A veces significa dejar de traicionar. Y esa decisión, aunque dura, suele ser el inicio de una relación más honesta contigo. Amar sin perderte es comprender que tu valor no aumenta porque alguien te elija, ni disminuye porque alguien se vea. Tu valor es anterior al vínculo. Cuando integras esta verdad, el amor deja de ser una prueba constante y se convierte en un encuentro entre dos personas que no se necesitan para existir, pero se eligen para compartir. Y cuando eliges no traicionar, incluso el amor más profundo se vuelve más liviano, más libre, más verdadero. Porque el amor más importante de tu vida es el que no te obliga a dejar de ser tú.